Hello and welcome to yet another episode of 𝒕𝒚, a podcast brought to you by Debswana. My name is 𝒕𝒚. I'm the host of this podcast. And today we have a very interesting conversation lined up in finding out the investment made by Debswana in terms of persons with disabilities. But we oftentimes hear a phrase that's being used in saying differently abled persons. This is something that I'm going to be looking at, and I'd like for you to know who my guests are. First, I'm joined in the studio by Gorata Matome. My brother, how are you doing? I'm very well, Ramuti. How are you? Yes, o teng. I wanna you're visually impaired. Ke tshwara sentle kana mo gongwe ditheme di a hetoga ka ntse ke bua gore mo gongwe go na le ka ga re tshwanang ke gore re bue ka teng. A ke tshwara sentle ga ke bua ka tseleng tseng jalo. I'm also joined in the studio by a good friend of mine, Philadelphia Motladiile Kenneth. How are you doing? I'm very good, thank you. Yes, and when are you're many things? You wear many hats. You're a philanthropist, one would say. You are big on talent development. You are a singer, I think. That's something that we'll explore as we go along. But welcome to the podcast. Thank you. Yes. Ke batla re o itsatsang ke Gorata. Kana o morutegi rra. Batho gongwe ba ka tswa ba sa itse. Me o na le ditutego hela tse eleng gore di a khatlisa. So tla go fe sone sebaka seo gore o itsatsang ke o re bolelle gore o tsamaya ha kae mo ditutegong tsa gago. Pele ha re ka tsena mo loetong la gago le Debswana. Thank you, Ramuti. Like you said, you do Gorata Matome. I'm a PhD candidate at University of Botswana. Graduated from my MPhil, my master's degree at University of Botswana with a first class distinction, degree with a first class distinction, and got 2 awards for that. 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒕𝒚 and many others. Yes. Re ka la fang ka tloa ka di bua tsotlhe fa mme la ke ra bukutšhaneng ka e hetsagala gone fo Ramuti. Ke a bona gore you're smiling from ear to ear ga o ntse o di balolla jana. Ke dilo dingwe tse e leng gore ke dumela go le motlotlo ka tsone. Let's get to find out about your journey with Debswana, when it started. Le gone gore e ntse e tla e ntse ka tsela e ntseng jang. We'll get into maybe the connection that you have deeper than that. But for now, ko tshimologong hela ya loeto la gago. Tota my journey with Debswana Ramuti e simolotse ka this year ha ke hiriwa. My direct journey with Debswana ha ke hiriwa ka May this year. But as you may know, because tema ne ke tshwareng economy ya rona Ramuti, ke tla re it's the indirect benefits tsa go be Debswana le teng have long been with me from ke tsholwa malutu a ntse ke a phaka le tse dingwe jalo ne ntse le madu a Debswana le dikolo tse re tseneng mahala, basic education through to tertiary education ntse le yone Debswana, although masters no sponsored ke 𝒒𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 scholarship, but most of it my life nearly Debswana Ramuti. Right. And you, Phila, before we get into the kind of contributions that Debswana has made to your personal and professional journey. A re lebelle ditutego tsa gago le wena hela jalo le gone gore o itsatsang ke ka ha ntse re utlwa gore ta itsatsang ka teng. Thank you very much. Yeah. Philadelphia is a graduate of creative multimedia with 𝒒𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 University. She's also a trainer with University of Botswana. Philadelphia is a marriage counselor who is with TIMFA. That is it's a US and also Nigerian institution that really teach on family. Yeah, let's say the university. That's where I did my marriage counseling. I'm also a singer, like you said. I'm an author of 2 books that I use in our local primary schools here, 𝒒𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 Standard 7, 𝑬𝒎𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 Standard 3. And yeah, I'm a mother of 2 kids and I foster 4 kids. And I am myself a very born-again Christian. Yeah. That's me. You have so much going on. So let's look at the kind of contribution, like I was saying, that Debswana has had to your personal and professional growth. Yeah. I think with me, we are what we are because Debswana had a hand in it through the work that they're doing for the government of Botswana, Skolo Mahala, and I think it's something that one really can be every time appreciative of. And also, Debswana, I think 2020, and I was coming to work to some more diversity, equity, and inclusion in that regard. Gore ke kgone go ba thusa gore ba tsise ba na le bogole
graduates with disabilities, graduates and people who have, performed so well. And since 2020, when I joined, until date, we have a very steady number of around 118. And this is something that I'm very proud of. Because every time I wake up, we're going to work with Debswana, I was like, wow, this is the dream that has come true. Right. And in working at Debswana, in terms of how they are able to take your needs into consideration, ka ha gongwe ba akanyetsang motho e leng gore ke ba e leng gore ba mo thapile with albinism, I must think go na le matlhoko a e leng gore o na le one hela tsatsi le letsatsi. So when we go into the occupational space, le tse dingwe ditiro tse e leng gore ba Debswana ba itebagantse le tsone, how have they integrated those needs into how they operate? Yeah, I think one thing that I can say is that I believe Debswana has a very strong partnerships with many people, either IT or this and this. I think first week hela ga ke goroga ke tsena ke tile ka ba bolella gore nya gore nna ke kgone go bona sentle ke kgone go dirisa laptop ya me sentle ke batla Zoom text e installed mo computereng ya ka e bile ke batla live screen. Within a week, those were supplied to me. So they didn't have to think twice. They brought it to the table because they were intentional about reasonable accommodation. And also, still a second economically, everything was checked for me. Even my my keyboard. In a high thing, my laptop only on a high thing because the laptop the screen takes from the laptop. It's docked, so I don't need to bend and because ke bonela gaufi. So go bonela gaufi mo le ga ka mo gore ke susumela yana, but make ile sure gore still se ke nna mo go sone le ha ke bang matsogo ka ke type thing ke nna sente ga ere ha ke ya ko lapeng be le gore mogota ga wa nna sente. So ke tsa gore dio tseo ke nne le kgatelo pele leng gore it was my first time to see it happening like that, like wow. So these things are real. Right. So as part of your induction, as part of your orientation go go Debswana, e ne le dipuisanyo tse e leng gore ne lana le tsone le mohiri go ka bua gore matlhoko a gago a ntse jang le ka ha le bone ba ka go kopantshang ka teng mo gone. Yes. Right. Yes. Okay. Gorata, as a visually impaired employee, lo wena ke dumela gore go na le matlhoko a e leng gore they are unique to you. So wena ka ha no tla ka teng o ipega ka teng mo go ba Debswana, ba amogetse jang one matlhoko ao tse leng gore they are maybe special arrangements that had to be made? O itlhetse go ntse jang o tsweletse o itlhela go tswela ka tseleng tse jang? Tota, like you said, I'm visually impaired. So I get tsena go Debswana mo di rileng tse di dirwa thata ne tsone tsa bo go ka thiba diphatlha mare ga dipilara le tse what we call infrastructure modifications. Gore le na ke le rema to ska tlo itlhe kini tsena gare ga dipilara na ke reng go pheletse ka ntse ke tsentsa ga dipilara go thula selo which might be overhanging kana e ka tswa ile pilara e bopane le mo le kana ile small corridor gore na ke na go itse unless nka broaden the king to check gore go kae. And then one of the things they also did is that remote ba ne ba mpa computer one take software we got the job access with speech, it's a screen reader we got the JAWS in short. Remote software is 18,700 pula. Yeah. Ke madi ena gore lo yana ke re hanka go akantsha mo special ka re tsa remote o ka tlolela ke madi a mantsi remote ke re specifically the fact that ba ne ba address my specific needs tse le gore ha tiro ya me ya go fela ke le Matome those costs remain with the company mme ba ne ba direla nna ga se re motho ka tloa firo ga tenya tsena mo phatle ya re Matome o tlo o dirisa. So you would see gore that is moving a step forward gore ka go include nna e mongwe re motheija ka ke tlhalosa gore I'm visually impaired. So mo ne le khantsa bo ka nthusa go tlhanya di-image jalo so mo di-meeting le mo go tseng jalo ra gona di-image le tse dingwe they do their best go tlhalosa re Matome re diagram ya go le selebe go sentseng jana le jana. And they also provide material go gona le training kana le di-meetings tse so ke di attend. They also provide content early on gore ke kgone go bala ka software kana software ya no ya bala ya bua wena re mothale ke mo meeting ke mo classing wa bua ko wa ruta le one ya bala kono ya nthuta so gore mongwana ke tlotse ke sa mutla. So they provide materials on so that ke kgone go di bala ke go through tsone ba gore ga ke kgone go tlhoka teng ke tlhoka mong go ntlhalosetsa a ba ntlhalosetsa for tsa direct tsang kwa la motho a tlhalosa tse dingwe a di omite ke kgone gore me ke kgone go follow along re mothei go tseng go di dilo go Debswana mongana. So what does that say about Debswana in terms of its culture vis-a-vis issues of accessibility, issues of inclusion? Gore ga no ka 𝑬𝒎𝒃𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 sa go kala ka ha ba amogelang ka teng differently abled people o ka ba ha matshwao a ntseng jang mo nakong ya gompieno?
Ramuthi, kana e tla tlogana ka dira premium glazing mme hela re bua nnete mongame Debswana is doing its best ga kena go e ba e ka re ga gona ba eleng gore gongwe ga ba ise ba tlhaloganya kana ga ise ba gogele ko morago. You know, in a crowd you'll never miss a black sheep. So but at all in all that saying mme hela gore bangwe re le ka go ba converta jalo ka bo di-policy tse dingwe go le ka go ba tlhalosetsa go ba itsisi mme hela bone ba le ka hela thata ra they have a strong culture towards inclusion e leng gore does not only go to the extent of differently abled but goes beyond disabilities tsa bo race bo ethnicity bo culture le tse dingwe jalo re mothe bo gender ka di bua di dintsi re ka lalafa. That is why utlwela go te as every sparkle holds the hopes of a nation. How include upere motei ba rotlhe re motei differently abled in all other categories. So they are doing their best. Ha se di slogan hela. Right. And are bue ka tsone di togamano tse leng gore gongwe motho a ka kopana le tsone tse di itebagantseng le yone kganye ya inclusion and access. Ke batla go tlhaloganya mo go wena gore ka maitemogelo a gago fila what are those policies? Which ones stand out for you in terms of communicating the kind of position or stance that Debswana has on issues of diversity for individuals and for certain groups of people ba ileng gore ba tla ka makwa a harologaneng? Eo ke aga morwa rre hene re matome ke ene re wa pitsa ya di policy tota ke tsone tse leng gore o di tlhatlhame ke tsa gore ke tla mo isutsetsa gore a arabe ka botswapele ka gore ke ngwana ga gagwe. Yes. But maybe still on you, Fila, because those are, though you don't know the intricacies of the policies, you can feel the effects. Yes. In how lo ena o phuthulogang ka teng go tirong o sa boneng o tlhaotswe ka tsela e pehela. Ke sone se ke batlang gore ke tsena mo go sone ke tla boela go rata gore e ba ka re tlhalosetsa gore ba loga jang megopolo ya go nna jalo. Tota hela I had said this before that I used to work in a very hostile environment some time ago mo tirong e sa tshwaneng le ya Debswana. So le ha ke tla go joina Debswana I still have those fears tsa gore hey kwano ibile gona gona motho pe le gore go utlwe gore etsa ga go nna wese because there's another company which is totally different male ke dumela gore go ba go nna wese. But I was so surprised how they really, you know, I would say first and foremost, these guys, they really value human rights. Ya no ha tla go nna mmereki gone e be go nna tota gore o gona go bona hela gore these people are in here for making a difference first in your life. And how le mona le bogole ya ka Debswana le company ya mine re dumela mo safety. So you can imagine how many works has been done gore e tle go accommodate nna yo leng gore ke tsena ke sa bone kana ke tsena ile gore ke tshaba le gone gore ke ka berekela mo letsatsing ka tseleng jalo. So everything that I need to be comfortable has really been done ke ra gore as far as I know since 2020 to date. Ha gona go pega leng gore I still have le khotlonyana to say nya me se ga sa dirwa. I'm a bit content about what has been done. And how does that make you feel in terms of job satisfaction? I still say Debswana is the employer of choice. I feel I'm content now. I believe I'm one person I don't want to stay in a place for the longest time. Go mo company for 20 years, for 60 years, for what? I'm not that kind. But the way Debswana in pale and comfortable like that thing, I feel I'm good. Right. Gorata, a re lebelle yone tsamaiso ya go ka tlhama di-policy tsone tseo gore o kore tse ka motlhalo a yone hela gore ga ile gore ke policy e ditebagantseng le bana le bogole e ditebagantseng le differently abled people e tsamaiswa ka tseleng jang bana le seabe se se ka he mo go tlhameng ga melawana yone ya pereko ra mothei ra di policy dintsi go Debswana ke rela gore ha re bua ka company like Debswana to what a company that traditionally in a diverse workforce me in gore is include people who are differently abled by nature of the environment. But ha re bua mo gompieno re mothei le what we call a diversity equity and inclusion policy e leng gore yone e itebagantse le go lwa le integration and to combat discrimination at all levels mo company. Discrimination against people who may be diverse from you. It can diversity based on disability on inner spectrum. E be re na le ya emergency evacuation
plan for people who are differently able gore ne re dira malobalo sentse re mo go socializing e be re na le ya reasonable accommodation framework re motho e dilang ka go include bana le bogole ka go describe gore ba tlhoka technology ya mohuta mang ba tlhoka infrastructure modifications sa go nna jang gore ba accommodate ba tlhoka what kind of health support and other services go ka ba thusa e bo tsara re motho ga re dira re batla bo mmantsutswedi kana re dibereka re dira mme ka fa ntse re na le input of all our stakeholders especially wena gore you are living the experience o tla gopola gore ga re bua ka integration and disability inclusion kana inclusion at all levels regardless of what the condition is we can re bua ka nothing for me without me so ke gona ke gorang ke re yana gone for re phutha ba ka tswang ba live that experience go bana re ba ga rona this is our environment what have you seen so far ka re agree now we re ba hirile re sena di policy at the point in time na ga re sena bone ba itemogetse le bone re batla gore ba le mo gore environment rona ntsa ja di policy re di apare na le bone gore ka moswe re ga ra api ditoto se ka tanya ke matuma itiretseng a nnosi le bone re ba tsenya ha ra yapa go tsweng fo e be re na di hitisa ka o mantshutshi di jalo ba health le bone ba tsenya ga bone re isa go se e ba latlhela tlhore le go nyana re isa go ba legale ba latlhela tlhole le bone kgatele re ha re tlo go ba pizza fa o itlha gore nyano pizza ya pegile ke pizza hele lo teng gore lona re ka go ya di mare mo theila ya go implement go ra la tlo go benchmark o ka lona gore go fa re di tiro entle re mo thei nyame ke a utlwa gore ke tiro e leng gore ya akaretsa botlhe sengwe se e leng gore ne ke ntse ke tsamela go go botseng gore tsamaiso e leng gore le na le one e le itemogetseng go Debswana ke entseng jang let's visit or recall one of your most precious moments or memorable moments mo tirong ya gago o ka ile gore o tsene ka May wa ngwaga o neo but between May and now is there something that you can cite as a memorable time e leng gore o ka re ngathela o re jela story ka yone malobane re motho ne re ile go janeng maento ne rile maento go tlhana the value chain ya temane gantsi re tlhelo rano ka kitso ya go ka go rata go bala ke kopa le kitso teng mme ka e sa ga ngwe sa tlhaloswa thata e sa tlhaloswa o tlhelo re ha le ya shota so ga le kwa ke khone gore ke gore kwa ba ntlhalose gore ha ba re temane e pe mo mene o ntse ba tlhalosa even the details the specific details gore go ntse jang kana go se tla go open pit gore open pit teng ya arranged how ga go no tsena mo go tsiwa ya tlhela mantsu di ga e tlhalosa a khona gore I simply with the language that I could understand and even use examples that I could relate to so gore might be my lived experiences ha re tsoko re mothini re tsene ha ADTCB ha gore na ba bo morarana ba Diamond Trading Company re mothini ile santlha mo tshilong ba me ke tshwara temane o tla gopola gore batho ba ntse re bua ka temane re bua ka the sparkling le gape re kopalone setse e polishitswe e khathiwe ile e mutsi ne prism ka re e ka pyramid so gone fo utlwa re mothi nna ke ha ke tswe ke le motlhoka pona ka le motlhoka pona dio tsedi mo ga kena go di itse gore temane ga e tla ile rafo e tla ntse jang ka gore ga se gantsi di diagram di tla di a ke tla di printed ga sa ntse di tla mo gore nka tla ka e tshwara ka e tlhanya gore model o ntse jang mme re ra ke le kwa ke ne ka di tshwara ka tsa ke le one thing se ne sa makatsa gore temane re mothi bana ba ntlhalosetse go mo go nyenyana mo go sa tlale bo gola ka re mothi ke a ile gore go bo kete go phalone le ngwana tlapa ke wa le ngwana gore ra tletse bo golame ke a le le hita le ngwana ka ke re mogala makapa so go ha madi a rona and one thing that shocked me the most was that it is formed mo motlhabeng by crystallization mme re ra ke so itlhela ile makukuno pu ikare le tlapa nya ke tletse ile borre thekana ha le just that ina le that shape ke bozore a mmele sho gore ga la mpesile khathile ka bokhukhunutshwane nyana go ngatenya rra that's the diamond how it is and I came to experience go tlhaganya the different shapes and everything gore di a harologana jalo le tona tene ka ya tshware motho that was one of the things that actually made it a great moment for me because go mpela motho ka tla go nna ntare temane re matomekeng nka khona go fa le sedile le botuka yana ka rana ke jwa go e bona ka ba ka tlhaso di gore ga tetswe ha ka e jalo nka khona gore ke engage in a conversation with you o le motheri wa ka temane and beyond the visual aspect of it because batho ka bontsi bone they relate with the visual parts of a diamond gore e galalela go le ka he malwa yone gore e betlegile ka tselentseng jang when I want you to explain to us the kind of feeling ye leng gore e ne atla le go tshwara yone diamond o itse gore ke yone ntseng e tla e tsenya letsogo le legolwane mo kgolong ya lehatshe mo tlhabolong ya matshelo a batho le tse dingwe tse e leng gore re itse e tla ntse di dira ramoting ke di ka utlwa ke le motlotlo ka le mo gore nyame gore le nna nka heletsa ka moso ke le bo managing director ba company if ke khona go le mo ga le nna gore ke motho gore to hold a diamond go me gore go ja di million re motho e le tlapaka le senyana le kananyana go rutlhela le gore I was shocked living to just feel it go ka pharanyo tsa tsone jalo ka di size le tse dingwe jalo even how that it was a very shocking experience for me ka gore se dingwe utlhela ka re ne betlwa ka bomo ja kana ke fa se ke engwe mme re di a harologana le tsone ka bo tsone
me coming to appreciate all that diversity with their money ena ntemosa gore dilo tse dintsi re motho e ritsa for granted, but for rona ba gore tlhoka pono we can kana go sparkle go nthusi ka sepe mme some of these features to appreciate the physical structure of the thing means a lot for me, and to be included to a point gore o tsengwe ha ile gore it is the most secure area ya ditemane ka gore botautuna ba tsena teng le bangwe ba tswang ko ntle beng ba rona ba tswang ko ntle le bora di milione bora madimadi re motho iseng bona o ditsetla ka nna jane o tla le gore gone fo ke ne ka feel ke le motho ka le gore ba itse bana tlapa le le rirelang botshelo. I was grateful and I still am and I will still be. Wow. Such a great experience he had. Fila wena ga re lebella loeto la gago le tse le gore o ntse o tla di itemogela, what might you identify as a savourable moment during that time? I will recall with one time when there was International Women's Day, where I was told to share the she moment, and I knew at this moment the Botswana ba ready are all across the Debswana social media platforms, through Teams, and it was really so beautiful because Lebo Melinette, when she was still our MD by then, was part of that meeting. I really felt so special because I was like, wow, Philadelphia, when I had our winner. For all this 6,000 plus employees, and then you are chosen to do this. So it was really a very big aha moment for me. And then the other one also was when 𝑬𝒎𝒃𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 was being installed as our MD. I was there, and I was one of the people that were helping to give out the gifts, like the part of the protocol. It was very special for me. And then our Christmas party, and I was given an opportunity to lead prayer, and I really felt so good because you look at yourself, and sometimes you can't even see some of the maybe capabilities or abilities that you have within yourselves, but other people ba leng gore ba go appreciate. Remember where we are coming from, Remote. We are not coming from here. Re tswa ka ko mahuri ka kone bana le bogole ba hipua teng ke batho ba bangwe go leng gore le khobotlilwe ka mafoko le bidwa maina leng gore ga nna sente, discrimination, stigma, you name all those things. But then we are here. We feel like we are at a place whereby we can also make decision. How bua meeting all ears come to you, all eyes look at you to say, wow, she has something better that she can bring into this company. So those are the things that I have taken as to pride myself to say, wow, this is so beautiful. So in that moment, you felt like a diamond itself. Yes, a sparkling one for that matter. Wow, Yeah. Great. So, ga re lebella taemane, le ka ha ba sekasekang tlhwatlhwa taemane ka teng, ba lebella dintlha di le dintsi, clarity being one of them, gore e kgotlhelesegile go le kae, cloudiness and the like, refraction index. But all of that is telling us, gore, even in what is seemingly a perfect gem, there is imperfection. Yeah. So go ra gore go na le a deficiency, go na le tlhaelo nngwe e leng teng. So I want to translate that to your experiences go Debswana gore even though at the very moment wa e galaletsa gore ke company e leng gore ya leka tota ka e lekang go itebaganya ka teng le matlhoko a lona, where are the areas of improvement? What is it that could be maybe done to or added on top of that to further enhance the space gore le ba ileng gore ba tla ta ko morago ba utlwe ba tswelle ka go utlwa bone bothito jwa maitemogelo a ntseng o re tlotlela ka one? Yeah, I believe our workforce, because management is really trying. Kana the senior leadership, go tswa ko go Matome le esco ya gagwe le leadership team hela youth. Yeah, they are pushing this, but I will tell you, some employees are still like, yo, khater taber ka le Matome, khater Philadelphia. Ya no nara ko letsatsing, khater tala rile. Some of them are so far, they don't want to come to this table to come and experience, right? I had to do something that was actually even beyond me. I had to ask some of our HR officers to be the buddies of the differently abled. We had differently abled Bale 7, and then we also have, is it 7 or 6? And then we also have officials. So I said, every one of you is going to team up with a person with a disability so that you can feel
o nne o tse dikgang le ene o tlotle o utlwe gore ditshwenyego tsa gagwe ke eng and all those things le wena o bofile erile ga ke heleletsa ke be ke re kana bogole ga bo tsalelwe bogole ga bo itlhophelwe. It is something that can happen to you, like the story sa Gorata Matome. He will tell you gore ga a foufala a tsholwa. It's something that visited him along the way. So you can see gore ha batho ba sa tle go go batleng go tlhaloganya ba re hela ba re no ke dilo tsa HR ko kana ke dilo tsa bo 𝑬𝒎𝒃𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 ko ke dilo tsa bo 𝑘efilo ko. It becomes so hard. So I think we definitely really have to push, and I believe this will be extended even to our corporate affairs guys to be able to say something on a weekly basis that will be a punchline to be able to help employees to understand maybe about deafness or maybe about albinism, something about maybe total blindness or visual impairment. My friend here, Lawan, has been just saying that we are trying by all means to bring up activities that will be so inclusive, and my heart was just swelling with happiness to say, wow, look at this. But that is really my worry, because the possibility of them pulling those ones who are ahead is really very high. So we definitely have to pull together as one of our values says in Debswana. Yes. So why not be at the forefront of that campaign, Fila? Myself. Why not? Because already Debswana has shown itself to hold safety in high regard. Yeah. So after that moment, why not a PWD moment? Yeah. No, it's coming. Ramatome is actually cooking that. Yes. It's something that we are really cooking, and I believe it's something that let me not say much of his thing. Yes. Yes. We are hearing Gorata ka maitemogelo a ga Fila a bua gore go na le se eleng gore re ka tswella re se dira re ka agela mo godimo ga dikatlego tse eleng gore re setse re di itemogetse re bona di dirwa ke di tsitswa ke ba Debswana. Wena go aka wena le se eleng gore o tla o se itemogela o ka re tlhaelo e hakae ke bo hakae jwa tiro ya bone ha eleng gore santse re go na le tiro e leng gore tshwana go dira. Ya le bogare mothei fo botswa gago ra mothei tla gola gore kana ga se gore all genes di na le makgwere rra le tsa marato ka re ya tlotli le tso di na le makgwere le tsa tiro di na le makgwere so ga se gore go tle go Debswana go ka tswa go siame mme we are trying ra mothei ke go fese kae go na ba gore gompieno ga ba go bona o sa bone tla be go ijana we ga tiro o tshela le re tla mo thusa jang o tla gore le ha le re khutse ke tafole motho mo o ipotsa gore a ke a go goge a go shutize ho kana go re tshaba ko o mongwe ba ra di tla mo tlogari yo at that time nna ke go pata bona o pegile tla mo tlogong ga go thusi mme ra ntse ra le ka go ba konola ba bangwe ba le bantsinyana mo go bitlela ile yone ya bo infrastructure modification ra motheki tla gore a kere go include mona le bogole ke go turu tja gane ke go fa se ka software ya 18.7 ile one hele diriswa ke nna ke le Matome tura jalo so ntse re le kgantsa go bakanya tsone dipilara jalo mo ntse re le gore re ntshe mabati a magolo go la kgaremetswang ka legetla a boketea re tsenye a se njwele tla reng ke tsena le technology mo ya gore re tlogele go beja ka dikarata ke ntsha karata mo pateng ke ba mo le boteng ka gore bangwe ba rona ga they don't have limbs bangwe they have limited functionality of limbs so ya se mo tsenya bo face recognition gore ha ke tsenela be recognize face gore nya ke re Matome be mabati a ipule itse gore nya re Matome o fetilifa ile one mpeshetsang re mothei ke le motho tse re beile pele mongwe we still have people to help us mo go tseletsele gongwe jaaka ke tla be ke tsena ke le mosha mo company mongwe a mpuele ba tijalo jalo a nthusa re mothei le tlhela re ha we want independence le rona re le batho so rona se re mothei se re wa dingwe jaaka bone gore jaaka ne re tsa tlhela payment tlhela engwe ile tshwewe engwe ile tshibidi go ka gore o tsamela mo go ile ga o tsamele mo go ile ya no ke sa bone ya ne ka tlhela gore etshibidu ga ke itse re hela ka e tshwitsa maaka ke go ditlhela ke tsa mo e tshwe ya dikolo nna ka nte ka ne ke re ke mo etshibidu so ke motse se re lwa le tsone tsa go tsenya bo what we call blended pavements gore pavement ile gore le ha ke tsama ka thwane ya me ke e kgoma yane le makokoma ene ha ba se a harologana ya se mebala go harologana mebala le makokoma gore go mme re ka bona tema di sire e sa re go sentle mo buka jenong go tshwala le pele mme re ke ngwa ditse gore di tshwaretse ha morago nyana mme we are trying re mothei. Yes. And ke batla go tlhaloganya gore mo nakong ya gompieno what is the attitude towards some of those developments ka dituru kana gore ba tshwara madi le bone ba tshwana gore ba diatle ba lemoge botlhokwa jwa gore go nne jalo gore go na le ba ile gore they are the gatekeepers to ensure that which you wish to see happening does indeed happen, or there's a certain efficiency movement towards it happening. So mo nakong ya gompieno
what is the appetite for it, the attitude? Ramuthing kana appetite e tsogela gore o lebagane le mang le gore o itse o ikamanya le tsone go le kae mme ke tla go re ke go Debswana rra ba le bantsi ba gorane go godimo re ba konolotse le ke sa itse gore outside workplace bona ba ikutlwa jang mme hela gone ha ba le mo tirong gone go se pagala gore ba konolotse tse di dintsi ba di amogela mo e leng gore nka go fa sekai ba le re reka di software di le 10 for 187,000 madi a mangwe ne re a kopa ko corporate affairs ba re tlaletsa ba re nyanya la re people who differently ba bangwe ga bana di software tse ba berekang ka tsone nya tsa ke go latlhele 20,000 tsa ke go latlhele mongwe go ka twa from projects gore re mothe re di ikanetse imagine ne re beile gore re tla ya go itlosa bodile go lebega ba bereki ba re beile gore re tsa re dumana gore nya mme a re tlosolose le ba bereki le ba dumana ba re nya mme ga le gore ba nka re bana le tlhoko a re tlosolose madi a raise go ba thuseng o itlela maphata ka nna mabedi ka nna mararo a thusa mo goreng gore go di software a mangwe a thusa ga le ka go ka duela bo di interpreter le tsene mo jalo jalo re motei e le kganya go supa tshwaragano kana mabogo di nkuri motei jaanong gone fo ke go itlela gore le bone ba tshwara madi bua ka tshwarana le bone bo CFO jalo jalo le bone ke ngwa thwa gore kgantse tsa inclusion ga re di bua ke go thwa gore bone they also champion them even our exco it champions these issues ke re ka ba tsa le bone our GMs go di mining our DMD our managing director who work inclusion ra ga ka mo tlhoka so you find that le bone they're actually helping us a lot mo go ireng jane ga le gore company di le mo ka go kgona le bone ba boatseng ja go ke go fese ka ise botlhofo re mothei o bone ha le company ka le ka Debswana re tema ne se re kwa ka se re go yana e be re kgona go tsa madi go sponsor di Paralympics ka gore re lemoga gore go include mona le bogole go botlhokwa ka gore World Bank e supa gore developing countries lose 7% of their GDP ka go social proof bana le bogole ka go mpha food basket le mole mme ke na le bokgoni ba go itirela re mothei o sa go le go nkinola mo khumanegong ka go ka mpha tiro kana go ka accommodate ka accommodate ka go le o nte re nyana go la peng ka ra gone go accommodate ka the appetite is there but we still have our own limitations hale tsa madi segolo bogolo re mothei yes fila lo ena hela jalo potso ke le tsang go ilebisa you know do you feel that beyond what you've already been able to motivate do you feel that you are heard, supported, and valued moving into the future? Gore ha go ntse go re tsamela go pele re seka ka ha re ka tokahatsang ka teng organizational structure sa Debswana lwena re akanya jalo re akareditse matlhoko a gago erra tota hela ya ka morara a bua Debswana is very intentional. They are in this thing and they're not backing off. And the good thing about it is that the leadership is at the forefront. Like you were saying, many of them are championing this. The pillars on the diversity, equity, and inclusion, it's LGBTQ, kind of sexual orientation, it's about gender, it's about in. We find that in all this, there are people by long part of the exco, by long championing this. So if you feel like where we are really, we are moving to the right direction. Like we are saying, they will never ever be a place whereby but we can see that we are really into this thing intentionally. So yeah, we are winning. Right. Yeah. And given your unique perspective, le ka ha wena o lebelang dilo ka teng, given the kind of environment e leng gore gongwe no tswa mo go yone o tla itemogela dilo ding and looking at the fact that Debswana is celebrating 55 years in operation, and it's emphasizing Khanya going beyond diamond mining. Molaitsa we leng gore we letsa gore o phatlalatse mona khonya gompieno o gore o hitlele lo e leng gore na ka tswa sa itse ka mantlenyana a leng gore a diragala a wena lo wena o setseng wa itemogetse so ke batla gore o so bokela gotlhe mo e leng gore would give us that comprehensive that complete, that concrete picture of Debswana and rounding up nicely your experience so far. Yeah. I like what you are saying because I'm one of the members of the EEDP, Employee Entrepreneurship Development Program. And I'm an HR personnel. I have said to you before, I'm a graduate of creative multimedia. So out of a multimedia person, Debswana has made me to emerge a person who as a human resource practitioner. I'm in the learning diversity, equity, and inclusion for the past 3 years, and then since last year I'm in talent learning and development.
boxer into saying no because you are this ka gore o na le bogole bo bo rileng wa reng. So nna ke feela hela gore Debswana ha ke leng ha teng, it's making me an entrepreneur. Ya ka re bua gore maloba ha go buiwa on our monthly updates. No go bua gore around I think ke ba transformation e bile ba re bolela nako ene ba ntse ba tsama ka cultural employee engagement. Ba re bolela gore around 2069 temane ya Botswana e tabe ile ko tlase tota. So batho ba tshwanetse gore ba tswe ka mananeo a gore jaanong ba tla kgona go ba diversify jang mo nakong ya gompieno. So nna as an HR personnel ke ho in the EEDP ke rutiwa bogwebi le gore nka go ba ka tsela ntseng jang. So as an employee again ke le ka gore dilo tse dingwe tse ileng gore di ka nthusa gore ha tiro e ka hela ke wele mo go tsone ke dilo tse dintseng jang. So ha ke leng ha teng ke fila gore ke le gato le leng gore le maleba yo ko lapeng yo leng gore o eletsa go bona Debswana e dira go le go ntsi. Re Matome ha simolola o bile gore ga ke re ke le ha jana ke tsene sekolo ka lebaka la Debswana. Re santsana re dumela gore le one temothuo through rona ba ileng gore tsoma Debswana le ba bangwe ba ileng gore because Debswana is doing many things ka utlwe ke mention 𝒎𝒃𝒓𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 e dira dilo tse dintsi tse ileng gore ha o sa kgone go ipula ditsebe to get these things wa go sala ko morago. Because on a daily basis, there's something new that this company is trying to bring to the area of influence. But how I feel le jwane le mafelo a mabapi a feel le rapa le mafelo a mabapi ba ba magaborone hela ka ne re bua khantele ka borang koromane. You can see the impact bo pudulugong Debswana itsentse letsogo gore ga gona go thaya sa tsenya letsogo teng. So ke dumela gore this is the story say long gore in this 55 years it's worth celebrating. And going forward, in the next 55 years, because by then really a diversified company, you know. So I'm really proud to be part of this diamond story. Great. Gorata le wena hela jalo ke go lebise yone ntlha eo ya gore jaaka company ya Debswana e keteka ngwaga tse 55 e ntse e epa taemane mo ngwageng o e tsere matsapa gore e le motse batho gore ga e dire ga epe taemane hela go na le tse dingwe tse e leng gore e beeleditse mo go tsone. Wena ga no ka hiwa sone sebaka seo ka nne ke utlwa uma ka gore le wena o batla go iphitlhela in the C-suite. You want that corner office one day. Ga no ya no o setse o thaisitse rra o khabile le gore o hapitse go mahatseng a sele e le ka go lemoga se e leng gore Debswana ya se dira beyond diamond mining ke eng se e leng gore no ka senga thela baretsi re motho go mo e tshwara ka dinaka motho ka tsebe se nka batlang se gagala ba tsona ke gore ba ga rona ga Debswana we are doing more than diamond mining ga se metlai. We are mining the diamond, enriching the nation. We have portals tsa khiro le tsa go ka thapa di company mo gore thusa mo company le tsona re se di tsere maikarabelo gore le tsona di hire bana le bogole e le based on our initiatives re le company tsa gore nya ba ga rona tshwantse re nne diverse and inclusive le tsona se di hira bana le bogole making opportunities for other people who are differently abled le ga re hira ka go supply chain management ra le tsa go letla gore bana le bogole le bona re ba support le bomme jalo we are standing with women and people living with disabilities and young girls. Ra le bo STEM programs tsa gore we are trying to integrate females into the science, technology, engineering and mathematics subjects. So traditionally they were male dominated. Kumpe ra le bo female at leadership. Ke mo tse re Debswana ra le tsone re botheng ke go fedi ka itse dingwe tsa go supa gore re dira le company re tsweletse mo Botswana re thusa bana le tlhoko re fa ba re thusa ba gore ba tlhoka thuso epe ya madi mo ditsa tsone illustration tsa bana le bogole tse mo jalo nka gore ka ra spend madi a hitang 1.5 million mo go thuseng company tsa bana mo go thuseng bana le bogole on the community le go build awareness bo international disability day jalo re hosta go joining re hosta kae go le ka go rutuntsha motswana gore le ene re mo transforme beyond go le ba bona le bogole e le mothong gore o tlhoka pity and go nna a sympathize le ra everything we do is based on meritocracy le ba le bogole ga se re ba hira ka gore re ba ke mo utlwele botlhoko re lebella certificate le tse dingwe jalo gore re go fire le wena re go fe seriti o le male bogole wena o tshwantse o nne le lapa o nne le bana o na ditoro tsa gago go reka jarata jalo go ikoketsa re fa opportunity for everyone re boteng re sa go kgetholle tswa re every spark holds the promise of a nation ga ra ntsha ope differently abled race ethnic whatever you are all inside re motei. That is why we are saying we are doing more than just diamond mining. Wow. And then
that about wraps up our conversation. Thank you so very much, Fila, for sharing your diamond story with us. Le wena Gorata ke lebogela thata tse ene gore o ntse o di ngatagana le rona ke dumela gore re tla nna re ntse re lebile gore dipolelo tsa lona di tswela ka tselentseng jang le gone gore le tswela ka go akola jang mo komponing yone ya Debswana. Nna le wena re wetse ka tselentseng yana. This is how we come to the end of today's episode of Tema ne Boswa, brought to you by Debswana. My name is 𝑫𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚, the host of this podcast, and we will be meeting next time to find out more on the investment that Debswana is making more than just diamond mining. Thank you and goodbye.